In recent decades, remarkable economic growth has occurred in Asia, led by a dynamic private sector that produces everything from rice to technological devices for local and international markets. However, despite these great achievements which position Asia as the fastest growing region of the world economically, poverty remains as one of the biggest challenges we face today. In Asia, the most populated continent in the world, more than half of its 3.9 billion people still live in poverty, with limited access to quality and sustainable markets, jobs, income, and even basic services. But now, there is an innovative new way to fight poverty called inclusive business. An international alliance to promote this approach has been established by SNV Netherlands Development Organisation and the World Business Council for Sustainable Development. SNV has developed a unique methodology and tools to include more low-income population in companies' value chains. Over 100 inclusive business ventures in 20 countries in Asia, Latin America and Africa are already supported, including large domestic and multinational companies in agribusiness, financial services, ICT, low-cost housing, forestry, biofuels, tourism and nutritional products, amongst others. We believe that poverty reduction is not only the work of government. We feel that private sector companies have an important role to play in poverty reduction, and we do that through an approach that we call inclusive business. Inclusive business is an approach an initiative where we work with companies and we find ways in which to include low-income segment of society, poor people, to the core business of companies. This can be done by the poor people being suppliers of the company. They can also be consumers of the company. They can also be employees of the company, or they can also be distributors of the companies. In all ways, they earn income or earn benefits that help to sustainably reduce poverty. Please join us to see how inclusive business works in reality. Cassava is normally grown by smallholders and is sold to retailers or local tapioca starch processing factories, with the remaining volume used for animal feed and ethanol production. Hunghua Cassava Starch Processing Factory was established in 2004 by Guangxi Trading Company. For many years, the factory experienced difficulties in dealing with the unstable supply of feedstock. Năm 2008, tình cờ tại một cái hội thảo ở Sở Kế hoạch Đầu tư của tỉnh Quảng Trị thì chúng tôi được tiếp xúc với cái tổ chức SNV. Thì qua cái trao đổi trò chuyện với tổ chức SNV thì chúng tôi thấy có một cái điểm rất là tương đồng, đó là cùng là giúp dân làm giàu và là tìm mọi cách để nâng cao cái nhận thức người dân trong cái công cuộc xóa đói giảm nghèo. Từ đó thì chúng tôi hợp tác liên tục với SNV trong cái việc là gia tăng cái chuỗi giá trị cho cây sắn. Đấy. Và sau đó thì tổ chức SNV cũng đã là lên cái kế hoạch thực hiện công việc cụ thể, ví dụ như là đã đào tạo các cái lớp TOT cho các cái cán bộ xã, cán bộ huyện, để là từ đó là lớp cán bộ này họ về họ dạy trực tiếp cho người dân. Và một cái thành công nữa của tổ chức SNV đó là họ đã thành lập được cái tổ đội sản xuất. Đấy. Và từ cái tổ đội sản xuất này đã đưa lại cái hiệu quả rất là rõ rệt và đã gần như thay đổi được cái nhận thức của người dân đối với cái việc trồng sắn. Bữa nay dân còn khá già, nhà nào không đói nữa, không nghe. Perfect unity has been created between the company and local farmers. With a reliable source of feedstock, the Hunghua Cassava Starch Processing Factory is now able to sustain its production capacity and to satisfy its Chinese export markets, whilst at the same time turning cassava into a cash crop for the surrounding community. Vietnam Biomass is the first ever for-profit Vietnamese company specifically designed to deliver market access to small-scale biomass energy production. Vietnam Biomass produces biomass derived from the plant Jatropha curcus, an ethical and sustainable second-generation biofuel feedstock.
On marginally productive lands, jatropha cultivation sidesteps pressures from rising food prices and the negative impacts of high conservation ecologies. VBM aims to become the leading provider of similar biofuel feedstock in Vietnam. Làm đây thí điểm thôi. Nói như cô dưới chân đỉnh á là thắng lời thì coi như là tòa gia còn hưởng mà thất bại cũng phải đền như là để kinh nghiệm. So inclusive business, in my mind, is simply bridging the two together and putting them in connection with each other and teaching one about the other, teaching one, the smallholders, how to more sustainably produce their products, and teaching the multinational corporations that you can, in fact, make a production unit out of a smallholder, and they can be a reliable source of feedstock. Based on the inclusive business model, Vietnam Biomass partners with Vietnamese smallholders by delivering free agronomy stock, training in sustainable methodology, ongoing support and of course the guaranteed purchase of all produced biomass. With the support of SNV, Vietnam Biomass is able to assist in building capacity with local cooperatives as a contractual partner in the value chain. This contract offers guaranteed pricing for the produced biomass, with sustainable price floors and win-win division of increases in profit margin resulting from rising petroleum prices. Huynh Tran Cultural Centre is part of the Dat Viet Joint Stock Company in Tua Tien Huế province of Vietnam. With the support of SNV to design and implement a model that enables the company and communities to cooperate effectively, the centre offers local people a great opportunity to sell their services and products to tourists visiting Huế province, one of the top destinations in Vietnam. Chúng tôi đã hợp tác với một số đơn vị bao gồm gốm Phước Tích, Điểm Bàng Bao La, Hương An Tây, Thủ Cầm và Thêu Thuận Lộc và cơ sở may Hy Vọng. Và chúng tôi đã cùng với SNV đã tổ chức triển khai 7 khóa tập huấn nhằm nâng cao cái năng lực tổ chức sản xuất hàng hóa, nhằm giới thiệu những cái sản phẩm của các cái làng nghề thủ công mỹ nghệ đến các cái công ty du lịch. Và cũng qua cái tổ chức đó thì cái năng lực sản xuất cũng như khả năng kinh doanh của các hộ nghèo đã tăng lên rõ rệt. Được sự hỗ trợ của SNV và là có cái dự án của trái ráp thì chúng tôi được học và đào tạo rất là nhiều về những cái kỹ năng phát triển sản phẩm, những cái kỹ năng quản lý, rồi marketing. Là từ đó rồi chúng tôi phát triển nhiều sản phẩm để mà đưa vào thị trường của du lịch. Nhờ tổ chức của SNV là đã giúp cho hợp tác xã nhiều cái được tập huấn, trong đó có thiết kế mẫu mã, rồi là kinh doanh, kỹ năng về bán hàng, cho nên là cũng sản xuất các mặt hàng có giá trị hơn và đã thu nhập có cao hơn, nên nâng được ngày công của bà con lên hiện nay là trên 40.000 một ngày, cho nên bà con cũng phấn khởi. There are many success stories of inclusive business around the world. In Peru, SNV has introduced the inclusive business model to the distribution chain of one of the top companies, Nestlé. As the world's leading nutrition, health and well-being company, we have a duty to make our products available to all consumers regardless of their social level. We understand and are convinced that the real opportunity for growth for our company is in the lowest socio-economic group. That's where there is a huge potential for growth. I'm happy because I sell more, I earn more, and I would ask the company to tell us more about the products and their benefits. Then I'd learn more about them and pass that on to other people. This is an example of working on the consumer side of the low-income sector. By targeting this 1.6 million urban women, Nestlé's market share in this sector has gone from 0 to 1/3 of their business in Peru. In Vietnam, we are working together with the Vietnam Chambers of Commerce and Industry, VCCI, also the Ministry of Planning and Investment, to establish the World Business Council of Sustainable Development, which is a key group of companies that are interested also to promote inclusive business in Vietnam. Hội đồng doanh nghiệp vì sự phát triển bền vững trong cái
lĩnh vực ưu tiên là phát triển vai trò của doanh nghiệp trong những vấn đề phát triển, thì chúng tôi sẽ hợp tác chặt chẽ không chỉ đơn thuần với các cái thành viên mà với những cái đối tác như là SNV và các tổ chức quốc tế khác để cố gắng đưa vào Việt Nam những cái mô hình tốt, những cái thông lệ tốt của nước ngoài, mà qua những cái mô hình đó thì cái mô hình những cái thực tế kinh doanh cùng người nghèo, tức là doanh nghiệp cùng làm ăn, cùng tạo ra lợi nhuận trên cái cơ sở hợp tác với những người có thu nhập thấp ở Việt Nam, thì đó là một cái mô hình mà SNV đã rất thành công ở những nước khác. Và hiện nay thì ở trong cái chương trình nghị sự của mình thì Hội đồng Doanh nghiệp vì sự phát triển bền vững của Việt Nam cũng sẽ hợp tác với SNV và các cái đối tác khác để triển khai cái mô hình này ở Việt Nam. We invite you to be part of the fascinating world at the base of the pyramid.